Hello, it's April. Welcome back to my channel, guys. So today I'm gonna talk about there. Bukan there di sana, tapi with adding the after there. So there is and there are. There is or there are refers to the presence of something or someone. For example, there is a cutter on my desk. You can use it for cutting the leather. Or, there are 11 students in my class. As usual, ada rules di kata there ini sendiri. So, after there is or there are, we need to put noun. Masih ingat kan noun? Kata benda. Nah, ada dua kata benda. Yang pertama adalah countable dan uncountable noun. Untuk yang pertama, countable, itu ada yang singular and plural. Singular untuk yang single, yang hanya satu, and plural untuk yang lebih dari satu, guys. So, there is plus singular noun, and there are plus plural noun. For example, there is a cat in my room. There is a cat in my room. A cat. There is a cat in my room. And there are cats in my room. Or there are 5 cats in my room. Do you get it? Ya. Dan itu adalah contoh untuk countable noun. Bagaimana yang uncountable noun? Masih ingat? Uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya cairan. Air, susu, teh, kopi. Oke, semua cairan. Yang berbentuk butiran. Pasir, garam, gula, tidak bisa dihitung. Debu juga. Uang, tidak bisa dihitung. Yang kita bisa hitung hanyalah nominalnya, bukan lembar uangnya. Oke? Dan rambut. Rambut juga nggak bisa dihitung. So, untuk uncountable noun, kita tambahkan there is. For example, there is some milk in the fridge. Well, any question, guys? Write in the comment section below. So, if you have some lessons yang pengen dipelajari lagi, langsung aja kasih tahu April. Bisa komen di bawah ataupun melalui Instagram. Nanti dibuatkan juga video seperti ini. I'll film it for you. Yeah, remember to subscribe, share these videos to all your social media, and like this video if you like it. If you don't, yeah, it's okay. Thank you for watching, guys, and cheerio!